de reactie altijd hetzelfde. Maar het is toch je moeder. Maar hij is je vader. Je hebt er maar één. Maar niemand vraagt ooit: hoe kon die ouder zo met jou omgaan dat jij deze keuze moest maken? Waarom ligt de last van de relatie altijd bij het kind? Waarom is het altijd het kind dat moet vergeven? De band moet herstellen, wat er ook gebeurd is. Ouders horen hun kinderen te beschermen, begeleiden en onvoorwaardelijk lief te hebben. Maar niet iedere ouder doet dat. Sommige ouders manipuleren, verwaarlozen of doen het kind juist pijn. De mensen die ze zouden moeten koesteren. En toch, als dat kind uiteindelijk kiest voor zichzelf, is zijn keuze degene die voorop komt. Maar een relatie is geen inrichtingsverkeer, zelfs niet tussen ouder en kind. Liefde is geen geboorterecht. Liefde verdien je door zorg, respect en oprechte aandacht. Dus misschien is de vraag niet: waarom heeft dat kind afstand genomen? Maar eerder: waarom heeft die ouder het onmogelijk gemaakt om te blijven? Wanneer een kind besluit het contact met de ouder te verbreken, is de reactie altijd hetzelfde. Maar het is toch je moeder. Maar hij is je vader. Je hebt er maar één. Maar niemand vraagt ooit: hoe kon die ouder zo met jou omgaan dat jij deze keuze moest maken? Waarom ligt de last van de relatie altijd bij het kind? Waarom is het altijd het kind dat moet vergeven? De band moet herstellen, wat er ook gebeurd is. Ouders horen hun kinderen te beschermen, begeleiden en onvoorwaardelijk lief te hebben. Maar niet iedere ouder doet dat. Sommige ouders manipuleren, verwaarlozen of doen het kind juist pijn. De mensen die ze zouden moeten koesteren. En toch, als dat kind uiteindelijk kiest voor zichzelf, is zijn keuze degene die voorop komt. Maar een relatie is geen inrichtingsverkeer, zelfs niet tussen ouder en kind. Liefde is geen geboorterecht. Liefde verdien je door zorg, respect en oprechte aandacht. Dus misschien is de vraag niet: waarom heeft dat kind afstand genomen? Maar eerder: waarom heeft die ouder het onmogelijk gemaakt om te blijven? Wanneer een kind besluit het contact met de ouder te verbreken, is de reactie altijd hetzelfde. Maar het is toch je moeder. Maar hij is je vader. Je hebt er maar één. Maar niemand vraagt ooit: hoe kon die ouder zo met jou omgaan dat jij deze keuze moest maken? Waarom ligt de last van de relatie altijd bij het kind? Waarom is het altijd het kind dat moet vergeven? De band moet herstellen, wat er ook gebeurd is. Ouders horen hun kinderen te beschermen, begeleiden en onvoorwaardelijk lief te hebben. Maar niet iedere ouder doet dat. Sommige ouders manipuleren, verwaarlozen of doen het kind juist pijn. De mensen die ze zouden moeten koesteren. En toch, als dat kind uiteindelijk kiest voor zichzelf, is zijn keuze degene die voorop komt. Maar een relatie is geen inrichtingsverkeer, zelfs niet tussen ouder en kind. Liefde is geen geboorterecht. Liefde verdien je door zorg, respect en oprechte aandacht. Dus misschien is de vraag niet: waarom heeft dat kind afstand genomen? Maar eerder: waarom heeft die ouder het onmogelijk gemaakt om te blijven? Wanneer een kind besluit het contact met de ouder te verbreken, is de reactie altijd hetzelfde. Maar het is toch je moeder. Maar hij is je vader. Je hebt er maar één. Is het best voor wat ik op... Hoe haal je het in je hoofd? Ja, hoe haal je het in je hoofd? Nee. Ja, nee. Ik ben nog ergens heel ontevreden. Kijk eens aan. Ik haat politici die gaan betuttelen en nou loop jij vooraan. Het roken moet verboden worden en sigaretten kopen vanaf 21 jaar. Hoe haal je het in je hoofd? In Nederland is iemand op zijn 18e volwassen, dan mag hij op zijn 18e sigaretten kopen. En daarbij vind ik, laat dat aan volwassen mensen over, bemoei je niet mee. Want als de sigaretten afgeschaft worden, dan ga je naar de alcohol en junkfood. Dan ga jij bepalen hoe wij leven. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, hoe haal je het in je hoofd? Nee. Ja, nee. Ik zou het niet meer meemaken, want ik heb me doodgewoond, Jan. Maar hij stoort me wel. Ja, dat merk ik. En dan zullen we het op dat punt ook echt oneens blijven. Waarom bemoei jij je met burgers en hun gewoonten? Kijk, ik vind dat burgers dat altijd alles mogen doen.
Ja, dat is Altijd alles. Ja, ik hou me aan de huisregels. Ik rook hier niet, in een café niet, waar je niet mag roken. Maar waar je wel mag roken, daar rook ik en daar heb jij geen flikker mee te maken. Ja, nou, dat mag je vinden. Ik kijk er anders naar. Ik denk dat we met name jongeren en dat we zeg maar, jongeren moeten helpen om van het roken af te komen, omdat het heel veel gezondheidsschade oplevert. Ja, maar dan kan ik nog 10 dingen noemen die gezondheidsschade opleveren. Dan kun je niet beleven, want er zijn zoveel dingen die schade zijn. Maar kijk, jullie zitten daar. Er zijn een paar hele grote problemen. Concentreer je daar nou op. Dat wil ik wel. Als je mij zou vragen, je gaat onderhandelen en je hebt prioriteiten, dan zou ik met een ander lijstje aankomen. Ja. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, goedemorgen, het is zo prachtig mooi weer. En maar dat is een verhaal. Ik maak mijn verhaal doen in de bus. Nee, want het klopt niet. Joy, doe maar, filmen, Joy. Filmen! Mensen zijn er toch? Mensen zijn er. Filmen, Joy, filmen! Filmen de politieagent ook. Ja. Filmen. Ik heb netjes de bus betaald. Wauw! Het is vrouw en jullie en dokter de vrouw. Doe maar filmen, meneer dokter. Filmen! Filmen de buschauffeur! Lekker! Wat heb ik gedaan? Ik moet uitvallen. Doe maar filmen. Goed zo. Waarom heb je mij de bus gehaald? Omdat de buschauffeur dat aangeeft dat hij niet verder mag. Dus jullie hebben mij uitgehaald terwijl ik betaald heb 14 euro. Het zijn de regels van de buschauffeur. Het zijn de regels van de vervoerder. Ja, maar hoezo? Wat heb ik verkeerd gedaan? Blijkbaar is er iets voorgevallen. Maar je hebt toch moeten vragen, ik heb niks gedaan. Mijn man is gefilmd. Ik ben rustig. Het is mijn goed recht. Jullie hebben mij uit de bus gehaald met agressie. Ja, Ik mag dat wel. Jij filmt het gewoon. Ja. Mijn dochter van 14 filmt alles. Je mag prima filmen, dat vind ik helemaal niet erg. Maar waarom hebben jullie dit gedaan? Het is hier 4 keer uitgelegd. En als je niet rustig de bus... Ja, maar ik was rustig in de bus. Laat me even uitpraten. Waarom had jullie mij niet gevraagd wat ik gedaan heb? Het is 4, 5 keer nu gevraagd van... Waarom heb je mij niet gevraagd? Waarom heb ik mijn mond dicht gehouden? Omdat ik... Vrijheid van meningsuiting. Ja, zeker. Zeker Het is mijn goed recht. Ja. Ik ben een goede burger. Ik heb niks verkeerd gedaan. Hoort u nou niet zeggen dat ik... Ja, maar waarom hebben jullie mij Ik zou graag even... geraakt? Waarom hebben jullie mij aangeraakt? Ik zou graag een legitimatiebewijs van u willen zien. Oh, dat wordt de volgende. Maar dat jullie mij in de bus kunnen vragen, toch? Dat had gekund, maar de buschauffeur heeft ook betere dingen te doen. Je hebt betere dingen te doen. Ik niet. Je zegt zichzelf heel erg geschud, hè? Doe nou eens even rustig. Jullie zegt jullie verschut, Ik ga man. nog een keer vragen. Wat voor onrecht. Mag ik Oh my misschien god. jullie badge nummer, zeg maar? En dan kan Ja. Ik wil eerst een Nee, wij willen jullie badge nog ook zien. Wij hebben de recht daarop. Zoals jullie dat hebben. legitimatiebewijs te laten zien. volgens Ik mij heb mogen niet wij verkeerd gedaan. jullie Je moet bij badge de nummer je mag het helemaal gaan opzoeken. Hier ga ik laten zien. Jullie moeten ook jullie badge nummer laten zien. Joy. Maar dat is een verhaal. Ik maak mijn verhaal doen in de bus. Hey, goedenavond. Hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt? Die veiligheidsdiensten die waarschuwen bijvoorbeeld voor die 2 termen, omvolking en remigratie. De heer Bontebal die doet nu weer bij de interruptiemicrofoon precies waar ik zoveel problemen mee heb, namelijk dat hij die woorden en die keuzes in het verdachteboekje probeert te zetten, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor die verkrachtingen en die moorden die ik net heb opgezomd. Maar laat me niet verkrachten in u krijgt de echte gelegenheid om zich hier tegen uit te spreken, want ik heb het ook gehoord. Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld. En dat moet stoppen. En de enige manier om dat te doen is door de instroom te stoppen. Meneer Bontebal krijgt ruimte voor een persoonlijk feit. Meneer Bontebal. Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams. Hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt? Ik begrijp echt niet dat u niet een moreel kompas heeft. Dat dit soort dingen voor u te ver gaat. Dat u onmenselijking gewoon normaal vindt. Dat u dat hier uitstrooit alsof het normaal is. Ik zou zeggen, kijk in de spiegel. Kijk of je nog een moreel kompas hebt.
Hoe goor doe je het? Woon je alleen, hier geen zin meer in en dit ook zat? Probeer Vector. Maaltijden vol smaak. Door chefs bereid, goedgekeurd door diëtisten. Perfecte porties, klaar in 4 minuten. Goed eten voelt goed. Wekelijks aan huis geleverd, al vanaf €4,99 per maaltijd. Eat smart. Woon je alleen, hier geen zin meer in en dit ook zat? Probeer Vector. Maaltijden vol smaak. Door chefs bereid, goedgekeurd door diëtisten. Perfecte porties, klaar in 4 minuten. Goed eten voelt goed. Wekelijks aan huis geleverd, al vanaf €4,99 per maaltijd. Eat smart. Nee, dat is maar de tijd €35, Eerst het parlement van Europese Unie. Het parlement. En zodat een parlement live Thank you very much, dear colleagues. Let's continue with the plenary session. Next item on the agenda is the joint debate concerning EU-Mexico. I beg those members who are not going to be part of the debate to leave the room. The recommendation by Mr. Lopez and Mr. Jimenez Larraz, EU-Mexico Political, Economic and Cooperation Strategic Partnership Agreement, and the report by Mr. Lopez and Mr. Jimenez Larraz again, EU-Mexico Political, Economic and Cooperation Strategic Partnership Agreement Interim Report, and recommendation by Mr. Jimenez Larraz, EU-Mexico Interior Agreement on Trade. I would like to remind speakers that given the test measures currently in place and the fix and time of the debate, a strict observance of speaking time will be required. Mi primer orador será... So the first speaker is Vice President Lopez. Un momento, señor Lopez. One moment, please. Who are not going to be part of the debate, please leave the room. Thank you very much, Vicepresidente. No debate únicamente sobre una... This isn't only an agreement on a trade agreement. Today, we're going to deciding just where Europe wants to fit in a world that's ever more dominated by conflict, protectionism, and power politics. After
decade of negotiations, the European Union and Mexico have concluded a top-ranking geopolitical agreement, what we call the Modernized Global Agreement. This agreement is a lot more than doing away with tariffs and opening up markets. It's a political agreement for those who feel that the 21st century cannot be characterized by economic coercion, influence zones, threats and war. We want a different logic, and that's what we're trying to push through this agreement. We want rules against force and international law in the face of unilateralism. At the same time that people are putting up walls and undermining decades of building up multilateralism, Europe and Mexico are sending out a clear message: more cooperation, more institutions, more international law, and more predictable trade with high environmental, social, and employment standards. The alternative to multilateralism is not more sovereignty, it's the law of the jungle. And Europe, in this context, needs trusted partners, democratic partners, partners who can guarantee institutional stability. We also need industrial capacity and a commitment to an international order based on rules. And there are very few around the world who bring all of these different elements together, as is the case of Mexico. Mexico is an economic, industrial, technological, diplomatic power of the first order, a member of G20 and a member of strategic, one of the most important members of the European Union strategic partners. It also has a strong identity of its own, going back thousands of years. It has very deep cultural, diverse roots, and it is a country that has been able to transform its diversity into a pool of national strength. Europe is not looking to Mexico in terms of a market. Europe looks to Mexico with respect, and never do we do this in terms of reductionism or paternalism. The defense of the Charter of the United Nations, the sovereignty of states, we share this and other things, i.e. that a single power cannot impose its will on other states through force or economic coercion. And we also agree that when it comes to the major challenges that we're facing, the fight against inequality, energy transition, environmental challenges, climate change, that all of this has to be done through cooperation and not through threats or confrontation. And it's the determination of President Costa and President Ursula von der Leyen that have led us to where we are now, this moment. And also Claudia Sheinbaum, the President of Mexico, a very calm, firm voice on the international scene. We're opening up a new chapter of shared responsibilities in order to have shared and joint prosperity. And I'd like to stress here, we are talking about relations between the European Union and Mexico. When the European Union was going through dark times in the 20th century, Mexico opened its doors to those who were fleeing war and political persecution. It was a refuge to very many people, and it also received very many people in exile from Spain, and these people have stayed there. So, as I said today, we're not only defending agreeing an agreement, we're defending a vision of the world, that cooperation is stronger than force, and that we need rules, not just arbitrary government. And when it comes to economic nationalism and the politics of power, Europe has to respond by building up alliances with those who believe in international democracy and multilateralism. And the idea is to defend an idea of international order and cooperation, not coercion, through this agreement, relations between partners and not vassals. And I think that is the main meaning of this agreement. This is why we have to support and defend it. Thank you. Yes, thank you very much. And now Mr. Jiménez Laraz, also rapporteur. Thank you, President. The global agreement with Mexico is going to be a reality. It's going to be a turning point. It's one that started 25 years ago. Since then, there's been a 148% increase in trade, and it's worth billions of euros.
these are not abstract figures. These are businesses, it's investment, it's competitiveness. But the world is changing quickly, and the global context is one of fragmentation, with recurrent threats, new duties. Europe can't be left behind. We have to diversify. We need more strategic partnerships, more partners. 25 years after the removing of barriers, this is more necessary than ever. The economic incentives are clear. The EU and Mexico have millions of consumers. We have over 450,000 companies in Europe that will be able to benefit. Most of them are SMEs. And the GDP of the EU could increase by millions just because of the signing of this agreement. This is good news also for our agri-food business. We should not be afraid. Cheese and other sectors are going to benefit, and duties will be lifted on a number of geographical indications. There's also an anti-corruption clause. This is key if we want to have transparent investment with legal certainty. We will also have an investment court system, a dispute system. EU and Mexico share a great deal. We have a complex, profound history. We have human links of tradition, history, language. These are all part of our identity. And now we share a common destiny. We are taking one step further in our relationship. This agreement is based on trust, mutual trust between two people who are friends, who respect and appreciate one another. And to do this, we need honesty, just like with good friends. We need to speak with sincerity, to be clear about what we like and what we don't like so much, about the things that we are concerned about. Reform of the judicial system, popular election of judges is leading to serious concerns. We need to have separation of powers. If there's no trust in the institutions, then there is no trust and there won't be growth. There are 90 homicides a day and a high level of impunity, the highest level of assassinated journalists, organized crime that has held back the society and the economy. And we have to say this because this is a human tragedy, but it's also an economic tragedy. We profoundly regret that from a trade perspective, the energy chapter remained outside of the agreement. This is going to deter investment. We would like this issue to be solved quickly. We are partners, we are friends, and this agreement lays the basis to restate our relationship. We want to have an ambitious economic relationship and a profound political relationship, but it has to be based on legal certainty and respect for democratic values, because trade prospers when you have strong institutions. Investment will come when there is trust. Ladies and gentlemen, we say yes to an agreement that is so important for Europe. We need to agree to this global agreement, improve our competitiveness, to expand our alliances. The more trade there is, the freer the EU will be. Commissioner Šefčovič. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Honorable members, dear rapporteurs. Trade is a fundamental to the European Union economy, and we just heard eloquent statement in this regard by Taoiseach, who is heading Irish presidency in the earlier debate. Why? Because more than 700,000 EU companies export beyond our borders, and they support more than 30 million jobs across the Union, contributing in one way or another almost half of our European GDP. Not least thanks to our 45 free trade agreements with 81 countries covering more than half of our trade. Yet the context for the EU trade policy has become increasingly unpredictable and volatile. We are witnessing deliberate disruptions of global trade and the weaponization of dependencies. And in such turbulent times, we need to work even more closely with our partners and keep markets open, as well as new markets for our exports and diversify sources of the imports for the European Union producers.
During this Commission's mandate, we have struck landmark deals with Mexico, Mercosur, Indonesia, India, Australia, and Eastern and South African so-called ISA countries. We are also continuing to negotiate with Philippines, Thailand, Malaysia, and the United Arab Emirates. And against this background, let me turn now to the subject of today's debate, EU-Mexico trade relations. The commercial ties between the EU and Mexico are already strong. We have been trading on preferential terms since the year 2000, when the trade pillar of EU-Mexico Global Agreement entered into force. That has seen the bilateral trade in goods increase by 330% in the last 25 years, while the trade in services has also expanded significantly, and the EU has become the second most important investor in Mexico. But in the past 2 decades, the world has changed, which is why we needed a modernized agreement that takes EU-Mexico relations to a new level, establishing a modern and ambitious framework for bilateral trade and investment. It will make almost all EU-Mexico trading goods tariff-free. And this is especially important for the EU agri-food exporters, as duties will be removed on nearly all key products. While Europe's flagship food and drink products are protected under 569 geographical indications, the agreement will also support growth in EU services exports in sectors such as financial services, transport, and e-commerce. It will reduce non-tariff barriers and help ensure a level playing field, including through stronger provisions on intellectual property rights. It will strengthen cooperation on critical raw materials and support the competitiveness of the European industry. It will promote the digital transition on both sides through the dedicated chapter on digital trade, and it will make it easier for small and medium-sized enterprises to trade and invest. It will expand opportunities for EU firms in Mexico's public procurement market, and it will help address practical difficulties faced by our investors in Mexico. As you have underlined in the interim report accompanying this debate, the EU and Mexico are like-minded, long-standing partners. This agreement will deepen that partnership and strengthen our ability to work together on global challenges. It also underlines our commitment to fair trade, shared prosperity, sustainability, and rules-based cooperation, and it promotes sustainable development through legally binding commitments on labor rights, environmental protection, climate change, and responsible business conduct in the TSD chapter, as well as on trade and gender equality and women's economic empowerment. With the modernized agreement, we are better equipped to seize new opportunities and address common challenges, both bilaterally and at the multilateral level. So, honorable members, this debate is an opportunity to send a clear message to Europeans and to our partners that Europe believes in fair trade, strong alliances, and strategic openness. And that when it comes to Mexico, we choose partnership and mutual benefit. So I would kindly ask for your support to back this agreement, and I would conclude by thanking all of you for attending this debate and our two rapporteurs for great cooperation. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. Commissioner. As I don't see in the room Madame Rudsel, we jump into the second part of the debate with Señora De Pedro on behalf of the EPP Group. Gracias, Presidente. Thank you, Chair. The EU-Mexico agreement is much more than just a trade agreement, it's a strategic choice. Mexico is the second biggest trading partner for the EU in Latin America. More than 45,000 European businesses export to Mexico. Many of them are SMEs, and they would benefit from clearer rules, more predictability, and new investment opportunities. In an ever more fragmented world, this partnership is crucial for an expanded transatlantic relationship, which is based on common interests and shared values.
But as this is a strategic agreement, the Parliament cannot separate progress from the political and institutional reality on the ground. Mexico is facing major challenges: violence from organised crime, people being disappeared, attacks and journalists being murdered, corruption, pressure on the independence of the judiciary, and difficulties for democratic institutions to operate normally. These are not something that's outside the scope of the agreement. They're part of the conditions that will determine whether or not the agreement will be credible, effective, and sustainable. You can't have economic predictability and trust for businesses without robust institutions. This Parliament recognises and supports the agreement, but it requires clear commitments that can be verified in terms of the rule of law. The EU will gain from strengthening its presence with a key partner in Latin America. It will gain clout and influence, but it will lose moral authority and political consistency if it pretends not to see these institutional frailties that exist. The more strategic a partnership is, the more our democratic demands should be. En representación de SND. Gracias, presidente. Thank you very much, President, Commissioner. The European Parliament is about to give its consent to an agreement that has taken almost 10 years to negotiate. This is an agreement which arrives at a moment where world trade cannot be understood only in economic terms. Today, the European Union is ever more aware, more than ever, that trade policy is a fundamental pillar for our economic security and our strategic autonomy. We're aware that we need to diversify our trade relations and to strengthen alliances with partners who share our commitment to multilateralism and world trade, world rules-based trade. And Mexico is the perfect example of this kind of ally. The signing of the modernized global agreement between the European Union and Mexico is an excellent piece of news, and it's something that the Parliament must give its support to. It's also a decisive step towards modernizing trade relations in the 21st century. It does away with almost all the tariffs that we had up until now, and it also triggers more investment protection instruments, giving greater certainty to European and Mexican investors. This is key to trying to help the 45,000 European companies, most of them SMEs, who export to Mexico. It's also relevant agreement for access to rare minerals such as fluorite and copper. And I think one of the important elements of the agreement is not everything that's technical in nature. There are binding agreements when it comes to the environment, the social and labour area. There's reference to the Paris Treaty, and Mexico is going to be ratifying new conventions from the ILO. And this is a commitment, obviously, which has to be seen as an essential part of the agreement, also when it is to be reviewed. The agreement has to be an instrument which makes a contribution to drawing on high-value services in Mexico, and also to help those who very often are left behind. We need this to confer the voice to indigenous communities and others so that they are not ignored. So by giving the green light to this agreement, the European Union is making it quite clear that the European Union is obviously basing itself on working together with partners like Mexico and without any kind of paternalism. So this is a cooperation with leadership, i.e. Europe, who does not want to be left behind, is obviously focusing on strategic autonomy at the time as others are putting up barriers. No veo I can't see Mr. Tersch here on behalf of the Patriots in the chamber. On behalf of the ECR group. Grazie. Thank you very much, Chair. The agreement that we're going to vote on, because it will link, it's key because it will link the EU and Mexico. It will strengthen our political cooperation and trade with a country that's close to us in values and culture. There are many positive aspects. It will allow us to strengthen cooperation towards the digital and green transitions, and the agreement will provide more access to public contracts and also opportunities in terms of critical materials and finance as well
for European agriculture. Mexico is a net importer of foodstuffs.